Hi guys, ang i-discuss natin ngayon sa lecture 1.6 ay example problem na lalagyan natin ng journal entries and magpe-prepare tayo ng cost of goods sold statement. Sa last video natin, yung lecture 1.5 na discuss ko yung mga possible entries. So mula dun sa materials hanggang dun sa cost of goods sold. So kailangan memorize nyo yun guys kasi yun lang naman yung may encounter ninyo ng mga entries. But sabi ko nga hindi naman lahat nun ay gagamitin or magagawa ninyo pagdating sa problem. So dito sa lecture natin ngayon ay magdi-discuss ako ng isang problem, magsasagot tayo ng isang problem. So gagawa natin ng journal entries and then magpe-prepare tayo ng cost of goods sold statement. So ito yung problem na gagawan natin ng journal entries and magpe-prepare tayo ng cost of goods sold statement. So, the general ledger of JJ Bearing Company contained the following accounts, among others on January 1. Finished goods 15,000, work in process 30,000, materials 25,000. So, ano yan? Yan yung beginning balances ng inventories natin. So, ang finished goods 15,000, work in process ay 30,000, and yung materials daw ay 25,000. Okay? During January, the following transactions were completed. So, ito, binigay yung mga transactions. So, ito yung i-entryhan natin. Okay? So, our requirement ay journal entries and cost of goods sold statement. So, entryhan muna natin to. After natin na-entryhan, so, gawa na tayo ng T-account. So, ipopost natin dun sa T-account para mas madaling makapag-prepare ng cost of goods sold statement. Okay, so ito muna, gawa muna ako ng T-account, lagay muna natin yung mga beginning balances nila. Yung ginawan ko lang ng T-account ay yung mga accounts na gagamitin natin sa pag-compute ng cost of goods sold. So kaya ito lang yung ginawa natin, materials, payroll, factory overhead control, FOHC ay factory overhead control, ito yung actual factory overhead. And then factory overhead applied, work in process, finished goods, and cost of goods sold. So, class, may mga problems na ma-encounter din kayo na ang given ay T-account. So, from T-account, dyan kayo may papahanap dyan sa inyo. Kaya dapat alam ninyo din kung ano yung laman ng T-account natin, kung ano yung mga nasa debit at ano yung mga nasa credit nila. Okay? Na-discuss ko yan sa lecture 1.4, parang dun sa cost flow, manufacturing cost flow. Makibalikan nyo yan. So, doon nilagay ko or didiscuss ko yung mga laman ng T-account. But, meron lang ako idadagdag doon, parang hindi ko na isama doon yung returns eh. Okay? So, yun yung simple lang kasi. So, dito sa problem natin, so, beginning balances ng materials, work in process, and finished goods. So, ito yun. So, ang beginning ng materials ay 25,000 debit, work in process 30,000, and finished goods ay 15,000. Ang materials, work in process, and finished goods ay inventories. So, assets sila, kaya ang normal balance sila ay debit. Okay, so pag nailagay na natin yan, ngayon gawin natin entry, tapos post sa T-account, entry, post sa T-account, entry, post sa T-account. So after natin maipost lahat, kukumputin natin yung ending balances nila para makapag-prepare tayo ng cost of goods sold statement. So balik tayo dun sa problem. So yung entryhan muna natin yung transactions. So ito yung first transaction. So materials were purchased on account at a cost of 13,500. So, nag-purchase tayo ng materials on account. So, kapag may nakita kayo on account or on credit, so, di ba, yan ay payable or receivable. So, receivable kapag ikaw si seller, kapag ikaw si buyer naman, payable. So, tayo dyan, si buyer tayo kasi tayo yung nag-purchase. So, ano yung entry natin dyan? Debit, materials, and credit. Accounts payable, 13,500. Ito yung entry natin, debit, materials, and credit, accounts payable, 13,500. So, i-post natin sa T-account. So, pag pinost natin dun sa T-account ni materials, so debit, 13,500. So, yung credit accounts payable, wala nang T-account dito kasi sabi ko nga yung ginamit ko lang na T-account dito ay yung para sa cost of goods sold. So, letter B, still in the amount of 17,500 was issued from factory. So, ibig sabihin, nag-issue tayo ng 17,500 na steel, nilagay natin sa production. Okay, teka lang.
So ano ba yung steel? Ang entity natin ay bearing company. So ibig sabihin gumagawa ng bearing. So yung steel ay material. So na-discuss natin yung materials, di ba? So pwedeng isang account lang yung gamitin, materials, kasama yung direct and indirect dyan. Or nakaseparate yung indirect materials as factory supply. So dito, nakasama yung direct and indirect sa materials. Okay? So pag nag-issue ng materials na direct, so ano ba yung entry natin? Debit, work in process kapag direct, debit factory overhead control kapag indirect, and credit materials. Okay? So dito, still, yung in-issue natin from factory, so ibig sabihin ano yan? Yan ay direct material. So ano entry natin dyan? Debit, work in process, and credit materials. So, pag in-entryhan natin yon, debit work in process, 17,500 and credit material, 17,500. So, post naman natin sa T-account. So, pag pinost naman natin yan sa T-account, so debit work in process, 17,500. Ito nilagay ko direct materials, okay? Lagay nyo din yan kasi mamaya makikita ninyo dapat ang laman nitong work in process tatlo. Direct materials, direct labor, and factory overhead. And credit materials. Direct materials, nilagay ko lang din na DM. So, ibig sabihin ay yung issued direct materials natin. Next, transaction requisitions for indirect materials and supplies amounted to 1,800. So, itong requisitions na to, issuance yan ng indirect materials. So, pag nag-issue tayo ng indirect materials, ano ang entry natin? Debit factory overhead control and credit materials. So, pag in-entryhan yun, debit factory overhead control, 1,800 and credit materials. So, dito, hiniwala yung issuance ng direct tsaka indirect. But kapag dating sa problem, may makita kayo na magkasama sila, so, i-compound entry nyo. So, ano entry doon kapag compound, debit work in process kapag direct, and debit factory overhead control kapag indirect, and credit materials. Okay? So, dyan kasi pinaghiwalay. So, kaya nakahiwalay sila. So, post natin sa T-account. So, pag pinost natin yon, debit factory overhead control, 1,800, nilagay ko IM for indirect materials. Then, credit materials, 1,800. So, nilagay ko din yung indirect materials. Kapag ang issuance class ay compound entry, let's say, magkasama yung direct tsaka indirect materials, di ba? Sasabihin doon credit materials na lang. But pagdating sa T-account, gusto ko nakahiwalay si direct materials saka indirect materials. Okay? Kasi mamaya pakita ko sa inyo bakit gusto kong hiwalay. So gusto ko nakaseparate yung kay direct materials, issuance niya tsaka yung issuance ng indirect materials. Letter D, the total payroll for January amounted to 27,000, including marketing salaries of 5,000 and administrative salaries of 3,000. Time tickets show that 17,000 of the labor cost was direct labor. Okay? So magkano daw yung total payroll niya? 27,000. So, itong 27,000 na yan, 5,000 dyan yung marketing, and yung admin salaries niya ay 3,000 and 17,000 daw yung direct. Kapag kinumpute mo, 5,000 plus 3,000 equals 8,000 plus 17,000, 25,000 lang. Eh, magkano yung total payroll? 27. So, may nawawalan 2,000. Yung 2,000 na yun, ibig sabihin, yun ay indirect labor. So, dapat kasi pagdating diba, sa distribution, kung magkano lang yung total payroll niya, yun lang din yung i-distribute natin. Kung sila ay selling, admin, or kaya direct or indirect. Okay? Then, income tax withheld was 5% of salaries earned, SSS at rate of 2%, PhilHealth at 1.5%, and Pag-ibig at 1% were deducted. So, una mo nang entryhan natin, di ba, pagdating sa payroll, meron tayong 4 na possible entries. Yung una ay yung recognition ng liability and yung contributions ng employees, di ba? So, debit payroll, credit yung mga payable, yung contributions, and credit salaries payable. So, tapos pangalawa, kung may employer share. So, debit factory overhead kapag direct and indirect, debit selling and admin expense, and credit yung mga contributions, yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Yung pangatlo ay yung distribution. So, debit
work in process pag direct, debit factory overhead control, kapag indirect and debit selling and admin and credit payroll. And yung last ay kapag nagbayad. Okay? So dito unahin mo muna natin yung recognition ng liability. Tsaka yung contributions ni employees. So ito na yung entry natin, debit payroll 27,000. Credit withholding tax payable 1,350. Paano nakuha yon? 5% daw ng salaries earned, kaya 5% of 27,000 equals 1,350. Yung SSS daw ay 2% of 27,000 kaya 540. And yung PhilHealth daw ay 1.5% of 27,000, 405. And yung pag-ibig daw ay 1% of 27,000, so equals 270. So, ito yung mga deductions. Yan yung diniduct natin doon sa salaries ng mga employees natin. So, yung matitira, yun yung salaries payable. Ito yung net pay natin. Okay? So, paano na ko yung 24,435, 27,000 minus 1,350 minus 540 minus 405 and minus 270. So, ang payable natin ay 24,435. Ang ipopost lang natin dyan ay debit payroll 27,000. Yung mga deductions hindi na kasi hindi naman sila kasama sa pag-compute ng cost of goods sold. So, na-entryhan na natin yung recognition ng liability tsaka nung contributions ng employees. So, pagdating sa pangalawa naman, ano pa yung i-entry natin dyan? Yung distribution. Huwag kakalimutan, kahit na hindi sabihin dyan na i-distribute, but nakita mo dyan na yung 27,000 binreakdown kay marketing, kay admin, and sa direct labor. So, ano entry natin pagdating sa distribution? So, ibig sabihin itong 27,000 na to, i-distribute natin magkano yung direct dyan, magkano yung indirect labor, and magkano yung marketing or selling, and then admin. So, sa 27,000, ang marketing daw ay 5,000 and admin ay 3,000, 17,000 yung direct. So, ano ba yung entry kapag dinistribute? Debit work in process sa direct, debit factory overhead control para sa indirect. So, dito, hindi sinabi na mayroong indirect, but ibig sabihin yan na kulang yung 27,000 pag dinistribute mo kulang ng 2,000. So, ibig sabihin yun yung indirect. So, minsan, given naman yung indirect, hindi naman given yung direct. So, ibig sabihin yung natitira ay indirect labor. So, kaya entry, debit work in process sa direct, debit factory overhead control sa indirect, debit selling expense, debit admin expense, and credit payroll. So, yung payroll temporary account siya. So, ibig sabihin, makuklose siya kung magkano yung record natin na payroll. So, maikikredit natin yung pag dinistribute na natin. Okay, so, lagyan na natin doon sa journal natin. Ito na yung entry pagdating sa distribution. Debit work in process, 17,000. Yun yung direct labor. Debit factory overhead control para sa indirect, 2,000. Selling expense, 5,000. Admin expense, 3,000. So, ang total payroll ay 27,000. So, yan lang din yung debit payroll dito na 27,000. So, dyan, paano na ko yung factory overhead control dyan? Kasi given ang work in process, ang direct, given ang selling and admin. So, ibig sabihin may kulang pa. So, ibig sabihin para yun sa indirect. Pag pinost na natin yan dito sa T-account natin, sa debit work in process, 17,000. So, nilagyan ko dyan ng DL, ibig sabihin direct labor. And debit factory overhead control, 2,000. Yan naman yung indirect labor. So, after nung debit work in process, debit factory overhead control, and debit selling expense and admin expense, credit payroll. So, ito naman yung credit payroll. Kaya temporary siya kasi dinebit mo tapos kinredit mo. So at the end ay magiging zero din siya. So na-post na natin yung recognition ng liability and yung distribution. Okay, teka lang. Baka mamaya may mag-entry. Ma'am, entryhan po namin yung payment. May sinabi ba sa transaction na binayaran yung accrued liability or accrued salaries or yung salaries payable natin? Wala. So kaya hindi nyo lalagyan ng entry para doon sa payment. Okay. Next, letter E, employer's contribution for all employee categories. So, di ba itong 27,000 dito, 17,000 yung direct, 2,000 yung indirect, then yung marketing ay 5,000 and yung admin ay 3,000. So, kukuhanin mo ngayon yung employer's contribution. Paano ma-compute yung
employer's contribution. So, ang gawin lang natin dyan, di ba ano entry natin dyan? Debit factory overhead control para sa direct and indirect. Tapos, debit selling expense and debit admin expense. And then, credit yung mga payables. Okay? So, lagay natin, entryhan natin pagdating dyan sa letter E. So, kapag kinumpute natin yung employer's share, ganito lang class. Ito, yung factory, ito yung direct and indirect labor. 17,000 tsaka yung 2,000. Okay? Then yung selling, ito yung salaries nila selling and then admin 5,000 and 3,000. Kaya total payroll diyan, di ba, 27,000. So, paano kukuhanin yung share ng employer? So, pag SSS, 5% daw. So, anong gagawin mo dyan? 5% ng 19,000, 5% ng 5,000, 5% ng 3,000. Ayun yung share ni employer dun sa contribution pagdating sa SSS. So, ganun din sa PhilHealth, 1.5% times 19,000, 1.5% times 5,000, and 1.5% times 3,000. Ganun din sa ECC and dun sa Pag-ibig. Ingat lang din sa pag-convert ng percentage dun sa decimal. So, 0.5% ito. So, pag kinonvert natin yan sa decimal, magiging 0.005. So, yun yung decimal niya. Pag ginawa natin decimal to 1%, so, magiging 0.01. Okay? So, kuhanin muna natin yung 5% nito, 1.5% nito, 1/2% nito, and 1%. Kuhanin ko din yung total para pag nirecord natin mas madali. So, ito yung makukuha natin. So, ganito lang yung ginawa natin dyan. 19,000 times 5%, alalabas 950. 5,000 times 5% equals 250. 3,000 times 5% equals 150. So, ibig sabihin, yung share ni employer dun sa SSS ay 1,350 para dun sa lahat ng employees niya. So, sa direct and indirect, ito yung share niya, 950, and sa selling 250, and sa admin ay 150. So, ganun din pagdating sa PhilHealth, ECC, and Pag-ibig. So, anong ginawa lang? 19,000 times 1.5% equals 285. 5,000 times 1.5 equals 75. 3,000 times 1.5% equals 45. So, pag tinotal natin, ang total contribution ni employer sa PhilHealth ay 405. Kay ECC, 135. And sa Pag-ibig, 270. So, pag ganyan, anong entry lang natin? Diba? Debit factory overhead control. Ito yung total niya. Magkano yung total contribution niya? 1,520. Then, debit selling, 400. And credit admin, 240. So, paano na ko to? Tinotal lang natin yung contributions niya dyan. So, ito yung 950 to 85 plus 95 plus 190. Tapos, credit yung mga payable. Yung credit natin dito, ito yun. SSS payable, 1,350. PhilHealth, PhilHealth payable, 405. ECC payable, 135. And credit, Pag-ibig payable, 270. So, lagay muna natin sa entry para makita nyo. Dapat balance yung total debits and total credit natin. So, kapag in-entryhan natin yung debit factory overhead control, 1,520. Saan natin nakuha yon? Ito yung total na factory dito, 1,520. Then, debit selling expense of 400. So, paano nakuha yung 400? Ito yun, yung total contributions niya dun sa lahat. Okay. Then, sa admin of debit 240. So, nakuha yung total dito na 240. Then, credit, ito na SSS payable, 1,350. Credit PhilHealth payable, 405. And credit ECC payable, 135. And Pag-ibig payable, 270. So, pag tinotal natin yan, yung total debit nito ay dapat ay equal sila. Okay? So, tingnan natin. Total debit nito, 1,520 plus 400 plus 240. So, alalabas ay 2,160. Pag tinotal mo din tong credit nito, 1,350 plus 405 plus 135 plus 270. So, alalabas din 2,160. Okay? So, ito yung computation niya na long method. But merong maigsi dyan, meron tayong shortcut dyan. Okay? Turo ko din sa inyo yung shortcut.
Okay guys, para makuha to yung shortcut natin, ito 1,520. Paano makukuha yan? Ito lang, 19,000 times 8%. O teka, saan natin nakuha yung 19,000 and 8%? O ganito lang class. So ilang percent ba yung share ni employer? Sa SSS, 5%, 1.5, 1/2%, and 1%. Pag tinotal mo, ang share ni employer ay 8%. Okay, so anong ginawa lang? Ito, 19,000 times 8%. So, yun yung ide-debit mo sa factory overhead control. Then, 5,000 times 8%, yun yung selling expense. 3,000 times 8%, so yun yung admin expense. So, yun yung shortcut. So, ibig sabihin, kahit hindi na kayo gumawa nitong table na to, so, pwede nyo naman siyang makuha. Basta wag lang magkakamali dun sa pag-percentage nyo, ha? So, pag ano nyo sa decimal. So, kaya ito yun, 19,000 times 8%, 5,000 times 8%, then 3,000 times 8% equals 240, 400, and 1,520. So, sa SSS payable, paano nakuha yung 1,350 na shortcut? 27,000 times 5%. Saan nakuha yung 27,000? Ito lang din yun, class. Yung 27,000 yung total, diba, ng payroll. So, total payroll, ito lahat ng babayaran niya na 1,350 na to. Ang gagawin mo lang, 27,000 times 5%. So, alalabas din 1,350. Okay, shortcut yun. 27,000 times 1.5%. So, 405. 27,000 times 5%, ilalabas 135. And 27,000 times 1%, so 270. So, kaya yun yung shortcut dito. So, ito, debit SSS payable, 27,000 times 5%, ito yung 1,350. 27,000 times 1.5%, 405. And 27,000 times 1/2%, 135. And pag-ibig payable, 27,000 times 1%. So, kapag dating sa activities natin, sit work assignment quiz, so, kung saan kayo mas madadalian, so, kung okay kayo dun sa table, okay lang. So, kung okay din kayo sa shortcut, so okay lang din. So, kung basta pareho lang tayo ng sagot. So, pagdating sa T account, ano lang yung i-post natin sa T account? Ito lang yung factory overhead control. Iyan yung employer's contribution. Kaya pag pinost natin yon, so ito, debit factory overhead control, other cost 1,520. Next transaction. Letter F, various indirect factory overhead costs totaling 2,508 were paid in cash. So, factory overhead control yan, no? So, debit factory overhead control, 2,508 and credit cash, 2,508. So, lagay lang natin. So, ito yung entry natin doon. So, debit factory overhead control, 2,508 and credit cash 2,508. So, pag pinost natin sa T account, ito lang yon, debit factory overhead control 2,508 as other costs. So, pag pinost na natin, ito yon, other cost 2,508. Next, letter G, various indirect factory overhead costs totaling 8,500 were incurred on account. So, ano entry dyan? Debit factory overhead control and credit accounts payable. So, pag in-entryhan natin, debit factory overhead control, 8,500 and credit accounts payable, 8,500. So, ang ipopost lang ulit natin yung factory overhead control, 8,500 as other costs. Pag pinost naman natin yon sa T account natin, so, debit factory overhead control, 8,500 as other costs. Next transaction. So, yung sumunod na, letter H, factory overhead was applied at 80% of direct labor cost. Itong 80% ang tawag dyan, class, predetermined rate ng factory overhead. Ito sa ngayon, given pa. But sa mga susunod, pwedeng hindi yan given, kayo yung magko-compute. So, but dito, sa atin, given pa yan, no? So, ano ibig sabihin? So, di ba sabi natin, dalawa yung factory overhead natin, actual and control. Kapag may given na predetermined rate, ito, sabi yung factory overhead was applied. So, ibig sabihin, yan yung gagamitin natin sa pag-compute ng cost of goods sold. So, yan yung i-entry natin na debit work in process and credit factory overhead applied. Okay? But kung hindi given yung factory overhead applied natin o walang given na predetermined rate, so ang ilalagay natin sa production ay kung magkano yung total factory overhead cost natin na actual. Okay? So magiging entry mo naman dun, debit, work in process, and credit factory overhead control. So ang factory overhead control natin, once na nilagay na natin sa production, zero na siya.
Okay, so dito, since given yung predetermined rate, so ibig sabihin, ang gagamitin natin ay factory overhead applied. Okay, so saan siya nakabase? Sa direct labor cost. 80% daw. So, pag in-enteryahan natin yon, ang entry natin, debit work in process and credit factory overhead applied, 13,600. Paano nakuha yung 13,600? Yung factory overhead applied daw ay 80% of direct labor cost. So, kuhanin muna natin yung direct labor cost. Pag tinignan ninyo, ito yon. Magkano yung direct labor cost? 17,000. Diba ito yung direct, ito yung indirect. So, 17,000 times 80%. Kaya, 13,600. So, ano mangyayari sa factory overhead natin na yan? So, dalawa na yung factory overhead natin. Meron kang control, tsaka meron kang applied. So, di ba at the end, yun yung kino-close natin, yung applied and control, doon tayo nagkakaroon ng under or over applied. So, kapag pinost na natin yung sa T account, debit work in process, 13,600. So, ang nilagay ko dyan, factory overhead applied. Okay, kung actual yung ginamit, C yan. Factory overhead dash C or factory overhead control. So, ano mapapansin sa work in process? Laman niya, tatlo. Direct materials, direct labor, and factory overhead applied. So, yung tatlo na yan, hindi pwedeng mawala yan kasi hindi ka makakaproduce ng product kung hindi present yung tatlo. Okay? So, credit, factory overhead applied, 13,600. Okay? So, ganyan lang. Letter I, cost of production completed in January totaled 60,100 and finished goods on January totaled 15,200. Ito binago ko class. Kanina kasi ito 15,000. So ginawa kong 15,200. Kasi ito, yung finished goods on January, ibig sabihin ito yung finished goods ending. Pag nilagay ko kasi 15,000, yung beginning na given ay 15,000 din. Baka malito kayo, baka akalain nyo yun. Okay, so kaya binago ko, ginawa kong 15,200. Okay, so itong cost of production completed, so ito yung goods na completed. So pag na-complete na, ano yung ine-entry natin? So debit finished goods and credit work in process. So 60,100. Ito naman yung finished goods ending daw niya yung 15,200. Kapag in-enter niya, debit finished goods 6,100 and credit work in process 60,100. So pag nilagay natin sa T account, so ito yun, debit finished goods 60,100. Nilagay ko dito completed. Okay? Then credit work in process 60,100 completed. So tatandaan ninyo, yung nasa credit ng work in process ay completed. Itong completed na to class, tandaan nyo yan yung cost of goods manufactured. Kaya yan yung na-produce. Okay, so 60,100. Tapos yung kanina sinabi na yung ending finished goods daw 15,200. So ilagay mo na dito. Ang finished goods ending natin ay 15,200. And yung last transaction ay customers to whom shipments were made during the month were billed for 80,000. So ano yan? Ibig sabihin merong nag-purchase sa atin, nakabenta tayo. Magkano natin sila binil? 80,000. Okay? So hindi sinabi bill dyan. So ibig sabihin ano yan? Accounts receivable. So pag in-enteryan natin yan, debit accounts receivable and credit sales. Pag in-enteryan natin yung debit accounts receivable 80,000 and credit sales 80,000. Pagdating sa cost accounting, ang ginagamit natin ay perpetual. Okay, so di ba may dalawang method doon, perpetual and periodic. So perpetual yung ginagamit natin, so ibig sabihin, every time na magre-record ka ng sales, magre-record ka ng cost of goods sold. Okay, so yung cost of goods sold dyan, sa problem given yan minsan. Okay, or kadalasan given yung cost of goods sold. Kung magkano yung cost of goods sold. But dito, hindi sinabi. But may makukuha nyo ba kung magkano yung cost of goods sold? Yes. Kasi kanina, given yung ending ng finished goods. Ito yon, di ba? So ito, beginning, tapos completed 6,100, then ending niya daw finished goods ending 15,200. Yung nandito, ibig sabihin, iyon yung cost of goods sold. So, paano natin siya kukuhanin yung cost of goods sold dito? So, kung meron kang beginning plus yung completed minus ending equals, ito yung cost of goods sold. Okay, so compute natin. Lalabas dyan class 59,900. Paano ulit nakuha? 15 plus 6,100 minus 15,200. Ito yung cost of goods sold. Ito yung nakakredit. Okay, pag tinignan nyo din, 15,000 plus 60,100 minus 59,900. So, dapat ang laman nito, yung ending niya ay 15,200.
So, ito yung cost of goods sold. So, ano entry natin pagdating sa pag-entry natin ng cost of goods sold? Debit, cost of goods sold, and credit finished goods. So, kaya ito, credit finished goods. So, ito, debit, cost of goods sold. So, lagay lang natin sa entry muna natin. Kaya pag in-entryhan natin yon, debit cost of goods sold 59,900 and credit finished goods 59,900. Ulitin ko, kahit hindi sinabi sa problem, automatic kapag nag-record ka ng sales, magre-record ka ng cost of goods sold kasi ang ginamit natin ay perpetual. Na-discuss natin to sa inventory sa CFAS, makibalikan ninyo yung perpetual and periodic. Okay? So, debit cost of goods sold 59,900 and credit 59,900 finished goods. So kaya pag tiningnan mo ngayon T-account natin, ito lang yun. 59,900, ito finished goods credit and debit cost of goods sold. So ito yung hinahanap natin kadalasan. 59,900 na cost of goods sold. Okay? So gawa tayo ng cost of goods sold statement. So before tayo makagawa ng cost of goods sold statement, ending balances ng mga accounts. So, pagkuha ng ending balance nila, so ito yung sa materials, total debit nito, 25,000 plus 13,500, 38,500. So, ang credit niya naman, 17,500 plus 1,800 equals 19,300. So, i-minus mo lang silang dalawa, so 19,200, ito yung ending. So, pag naggawa tayo ng assignments, ito ay kaya quiz, kapag pina-require ko kayo ng T-account, tigwa 1 point yan. 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Kaya, total nyo muna yung debit and credit, minus nyo yun para makuha yung ending. Okay, pagdating naman sa payroll, 27,000, 27,000, so 0. Ito, isang check lang. Hindi nyo na kailangan i-total pa kasi isa lang naman yung laman ng debit and credit. Sa factory overhead control naman, 1,800 plus 2,000 plus 1,520 plus 2,508 plus 8,5, so equal 16,328. So factory overhead applied, 13,600. Pagdating sa work in process, so 30,000 plus 17,500 plus 17,000 plus 13,600 equals 78,100. 1 point din yan. Tapos 6,100 lang naman ito, kaya 6,100. So ending niya ay 18,000. Okay. Sa finished goods, so ito din, 15,000 plus 60,100 equals 75,100. Yung credit niya na 59,900. So pag niles natin, malaki yung nasa debit, kaya ang balance niya ay debit, 15,200. Kanina nandito lang yan eh. So nilagyan ko lang ng total nito kasi may plus, mayroong plus. Meron check yung total ng debit and credit nila. Okay? Then yung cost of goods sold ay 59,900. So anong gagawin natin? Yung mga nandito sa T-account, ilalagay lang natin sa cost of goods sold statement. Pag statement ang pinahanap sa inyo, so dapat merong heading kasi tigwa 1 point yan. Pero kung computation lang, so kahit na yung computation niya ay yung formula or na ginamit ninyo or computation nyo ay informal, okay lang kapag computation. Pero pag statement, ganito gusto ko makita. Actually, ito pinaigsi ko, but sa inyo gusto ko, ano yan, hindi pinaigsi, no? Direct labor, diretso. Tapos total manufacturing cost, yung COGPIP, so cost of goods put into process. So ako, hindi kasi kakasya sa board kaya pinaigsi ko. So okay, so anong gagawin natin? Lagay na natin yung mga amount na nandito sa T-account natin dito sa cost of goods sold statement. So kuhanin muna natin yung materials beginning. Saan natin kukuhanin yung materials beginning? Ito, 25,000. So lagay muna natin dito ang materials beginning ay 25,000. So, nalagay ko na yung materials beginning, 25,000. So, 25,000. Yan, chinekan ko, ibig sabihin na ilagay na natin. Okay, purchases, 13,500. So, lagay ko din dito sa purchases natin, 13,500. So, pag nilagay natin yung net purchases na 13,500, so 13,500. So, dito, ang makukuha natin, i-add natin yung dalawa. Ito yung materials available for use, 38,500. Sa T-account, ito yun, 38,500. Okay, then minus materials ending, ito wag kakalimutan, minus indirect materials. Bakit? Kasi yung materials nagkasama yung direct tsaka indirect. So minus muna natin yung materials ending. So ang materials ending ay 19,200. So lagay muna natin dito 19,200. So, yan na yung materials ending, 19,200. Open and close parenthesis para hindi makalimutan na siya ay deduction. Kahit na may minus na dito, no? Para lang pag nag-compute tayo dito, so ito na titingnan mo, alam mo na siya ay deduction.
Then, minus indirect materials. Ito, kaya ko pinahiwala yung direct tsaka indirect. Kasi kung nakatotal lang to, hindi mo makikita na meron palang indirect materials. So, mamamali ka. Okay? So, ito indirect materials 1,800. So, lagay ko muna dito 1,800. So, kaya ito, minus indirect materials 1,800. So, pag 38,500 minus 19,200 minus 1,800, ang lalabas direct materials use. So, pag tinignan mo yung T-account mo, ito yun. 17,500 direct materials use. So, yun yung pumapasok kay work in process. Okay? So, ang laman ng direct materials use ang pumapasok dito sa work in process. Ulitin ko kasi may mga problem na pwedeng ang given sa inyo ay yung T-account. So, 17,500. Okay, next, add natin yung direct labor and factory overhead. Ito yun, para naman makuha yung total manufacturing cost. So, lagay lang natin. So, pag nilagay na natin, direct labor, 17,000, 13,600, factory overhead applied, ay 13,600. So, pag tinotal natin to, ang total manufacturing cost natin ay 48,100. Add natin yung work in process beginning. Ito yun, 30,000 para makuha ang cost of goods put into process. So, lagay muna natin. So, pag nilagay na natin, 48,100 plus 30,000, ito yon beginning. So, lalabas, cost of goods put into process, 78,100. Ito yon 78,100. Minus work in process ending. So, ito yon kuhanin natin, 18,000. So, pag nilagay na natin, minus 18,000, 78,100 minus 18,000. So, alalabas, cost of goods manufactured, 60,100. Ito yon. So, ito, di ba, nakuha na natin. So, ito yung 60,100. Huwag kakalimutan, ang laman niyan ay, ito yung cost of goods manufactured na pupunta kay finished goods. Ito yon 60,100. Okay, so 6,100 plus finished goods beginning. Ito, kuhanin natin. Plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale. Kapag nilagay na natin, so 60,100 plus 15,000 equals cost of goods available for sale, 75,100. Ito yun, 6,100 plus 15, 75,100. So, minus natin yung finished goods ending dito, ang lalabas ay cost of goods sold. Kaya pag nilagay natin yon finished goods ending minus 15,200 dito sa 75,100, ang lalabas cost of goods sold, 59,900. Ito lang din yon. So, itong nanditong credit ng finished goods, mapupunta sa debit ng cost of goods sold. So, ang tawag dyan ay cost of goods sold normal. Bakit normal? Kasi ang ginamit mo dito ay factory overhead applied. Okay? So, paano makukuha yung actual, ma'am? Makukuha yung actual kapag ang cost of goods sold normal natin ay i-adjust natin yung under or over applied. So, di ba dito, ang control mo 16,328, then ang factory overhead applied natin ay 13,600. So, pag pinakumpit sa inyo, magkano yung under or over applied tayo dyan? So, anong gagawin natin? Yung control minus yung applied, or applied minus yung control. So, magkano yan? 16,328 minus 13,600. So, para malaman, di ba yung under o over applied? So, ililist lang natin yung control dun sa applied. Kapag mas maliit ang applied, under applied. Kapag mas malaki ang applied kaysa sa control, over applied. So, dito sa unang tingin, isang tingin. So, under o over applied ba yan? So, under applied kasi mas maliit yung factory overhead applied kaysa sa control. So, pag pinagawa sa inyo ng entry yan, paano nyo malalaman kung lalagyan yung entry? Pag sinabi sa problem na ikino-close yung factory overhead applied and control, or ipinaparecord sa inyo yung under or over applied. Pero kung wala sinabi doon sa problem, so wag kayong mag-entry. So, ibig sabihin, pinapakuha lang sa inyo ay cost of goods sold, normal. So, pag sinabi iko-close, so ano magiging entry natin dyan? Debit factory overhead applied, 13,600. So, magkakaroon ng 13,600 dito. So, ang factory overhead applied masisiro na. Then, credit factory overhead control. Diba, debit ito, magiging credit ito, 16,328. So, ang factory overhead control natin, 0 na din. So, saan siya mapupunta yung difference? Under applied. So, 2,728. 3,600 minus 16,328. So, 2,728 yung under applied. Okay? Si under applied, sabi natin, yung under over applied, kino-close kanino? Sa cost of goods sold or kaya cost of goods sold, finished goods, and work in process. Paano malalaman
kung kay cost of goods sold lang i-close kapag ang amount ay immaterial. Okay? So, walang sinabi, it means immaterial yung amount. Kaya pag in-enter natin yan, debit cost of goods sold 2728 and credit under applied 2728. So, ano mapapansin? Di ba debit ang under applied para ma-zero siya, i-credit mo siya. So, ano mangyayari sa cost of goods sold mo? Debit. Pag na-debit ang cost of goods sold, ibig sabihin, madadagdagan yung cost of goods sold. Okay, kaya pagdating dito sa computation ng cost of goods sold, ito yung normal, 59,900. So, pag may under applied plus, so 2,728. So, ang cost of goods sold actual natin ay 62,628. Inad sila. Okay? So, kapag over applied, ano gagawin? Minus. Okay? Ito class, para hindi lang din kayo malito kung kailan nyo plus or minus yung ilalagay dito under applied. So, pag tinignan nyo dito kasi, 13,600 yung applied. Pero dapat magkano dapat dito? 16,328. So, ibig sabihin, under applied, kulang yun nandito. Kung kulang yun nandito, ibig sabihin, ang cost of goods sold mo dito ay understated. Kulang din. Kaya, yung under applied plus. Okay? What if yung applied ay mas malaki kaysa sa control? So, ibig sabihin yun nandito mo, over, sobra. So, kung sobra yun nandyan, so ibig sabihin ang cost of goods sold normal mo ay overstated. So, kung overstated yun, yung over-applied, ima-minus natin. Kasi ang dapat na mag-reflect ay yung actual. Okay? May nagtanong mo paano kung malalaman kung cost of goods sold normal or cost of goods sold actual yung pinapahanap sa inyo. So, paano nyo malalaman kapag ganon? Kapag nakita nyo sa transaction na pinaklose sa inyo, yung under or over applied, so ibig sabihin ang ginagamit ay actual or pinapahanap sa inyo ay actual. Pero kung hindi pinaklose, so ibig sabihin ang pinapahanap sa inyo ay cost of goods sold normal. Okay? So, ganun lang. So, ito class, yung pag-close ng under over applied sa cost of goods sold tsaka yung pag-close ng applied and control. So, hindi lahat lagi nyo i-enterhan yan na. Kailan nyo lang i-enterhan kapag sinabi na i-close. Kasi pag kunyari, hindi naman sa inyo pinapa-close, so in-enterhan nyo, ma-minusan kayo. Okay, so ganyan lang yung paggawa ng cost of goods sold statement. So kung mapapansin niyo, yan ibang-iba yan nung sa na-discuss inyo na manufacturing na cost of goods sold na given na yung amount. So sa inyo ngayon dito, 'di ba? Ni-entryhan natin tapos kinuha natin yung mga balances nila para makapag-prepare ng cost of goods sold statement. Okay, so ingat lang class pagdating dito sa computation, yung plus and minus, so wag kakalimutan. And yung laman ng T account natin, wag kakalimutan kasi minsan ang bibigay sa inyo ay mismong problem na T account lang. So papahanap sa inyo kung ano yung mga ano. Let's say, pinahanap sa inyo magkano yung direct materials use. So, wala ito. So, paano mo malalaman? So, makikita mo yan dito sa work in process. Kung magkano yun nandito, yun lang din yung dapat nandun. Okay? So, ulitin lang. Pag nagbigay naman ng problem, imposible na walang solution. Okay? So, kaya dapat memorize din kung ano yung mga laman ng T account.